Okay, practice the pronunciation. After I say it, you should practice at home. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Una fiesta de cumpleaños. Una fiesta de cumpleaños. Una fiesta de cumpleaños. La torta de cumpleaños. La torta de cumpleaños. This one's chocolate. We know how to say chocolate in Spanish. We could say la torta chocolate de cumpleaños. Another way to say cake in Spanish, there's two ways, and it depends on which country you're in, which one they would prefer. El pastel de cumpleaños. El pastel de cumpleaños. El pastel de cumpleaños. Again, you could say el pastel chocolate de cumpleaños. Un regalo de cumpleaños. Un regalo de cumpleaños. Un regalo de cumpleaños. ¿Quieres venir a mi fiesta de cumpleaños? ¿Quieres venir a mi fiesta de cumpleaños? ¿Quieres venir a mi fiesta de cumpleaños? ¿Quién? You could say, ¿quién va a estar en la fiesta? Who's going to be at the party? ¿Quién va a estar en la fiesta? Okay. Okay. You could say, ¿a qué hora es la fiesta? ¿Qué te gusta? Different things having to do with the party. ¿Dónde? ¿Dónde? You could say, ¿dónde está la fiesta? ¿Cuándo? ¿Cuándo? You could say, ¿cuándo está la fiesta? Voy a. Remember, the V almost sounds like a B in Spanish. Sometimes I say it more of a V in class, so that we'll remember to start with the B, but they would pronounce it voy a. Voy a. You could say, voy a tener una fiesta de cumpleaños. I'm going to have a birthday party. Vamos a. Again, it's kind of a BV mix. Vamos a. You could say, vamos a comer torta. We're going to eat cake. Va a. Va a. It's going to. Va a. Va a hacer frío. Va a hacer frío. So it's going to be cold, perhaps. En el parque. En el parque. Somebody asks you, ¿dónde está la fiesta? You could say, la fiesta está en el parque. En mi casa. En mi casa. ¿Dónde está la fiesta? En mi casa. En la piscina. En la piscina. ¿Dónde está la fiesta? En la piscina. ¿Dónde está la fiesta? En el restaurante. Restaurante. ¿Dónde está la fiesta? En el restaurante. Mi amiga. Somebody says, ¿quién va a estar
en la fiesta? Who's going to be at the party? Mi amiga Juliana, perhaps. Or mi amigo, my friend, mi amigo Miguel. Or you could answer mis amigos. Mis amigos. There are other words we know that we could answer already about who's going to be at a party. Mi mamá, mi papá, mis primos. But here are some other examples. Okay. Buena suerte.